Okay. Now, see, during the last class, I had given you a question and asked you to write or present the answer in a proper manner. Now, the question was related to biomimicry. That means nature-inspired designs. And specifically, the question, one of the question was related to answering or designing a nature-inspired bus waiting shelter, which might use solar energy as a resource. And the second question was to design a sofa set based on two criteria, or taking into consideration two sets of criteria. One was aesthetics and the second one was ergonomics. I hope the descriptions were clear to you. And how to present the answer, that also we have discussed in detail. I hope you remember those. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നു? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. എടാ, ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. Now, as we move on, let us look into the term design for expediency. Can you just tell me what might be the meaning of the term expediency? എന്തായിരിക്കാം? See, if you look at the screen that I have showed, you can, the description for the particular word is written there. Now, can you read that and just explain to me what might be expediency? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? Hello? Anybody? Sir. എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഇല്ല സർ. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസി
can be termed as something suited to the circumstance or occasion. For example, usually simple ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. Will you prefer a black dress? No. Why? ബ്ലാക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ, ബാഡ് അല്ലല്ലോ, ബ്ലാക്ക് അല്ലല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് while going for a marriage function or an engagement function, do you prefer to wear a black color dress? ബ്ലാക്ക് സംതിങ് മറ്റേ സാഡ്നെസ്സിനെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. That means black won't be suitable to that particular occasion. Am I right or not? So expediency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് something which is suited for that particular occasion. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസി എന്തായിരിക്കാം? Now tell me. See, the quality of being convenient and practical, despite possibly being improper or immoral, corresponding to convenience. The situation in which something is helpful or useful in that particular situation, but sometimes not morally acceptable. See, there is, in general, the specific explanation for the term expediency, but you don't have to consider the exact 100% meaning of that word when you relate it with designs. See, fundamentally, the term or the phrase design for expediency is meant to signify that the designs that are proposed or the new designs that are upcoming should definitely be suited to a particular period of time, particular use, and it should be sustainable for that particular period of time. Then only the design can be considered as a successful retaining one. See, for example, ഇടക്കാലത്ത് in our markets there were a particular series of ballpoint pens available. That means within a single ballpoint pen, there is options to change the refiller. Different color refillers were attached to a single body frame. Such ballpoint pens were available. Do you remember? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിനെന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു പെന്ന് മാത്രമായിരുന്നല്ല, അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു? സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് കളറുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. rather than using
different sets of pens for different colors, we could use that single pen and change the refillers correspondingly whenever it was required. അല്ലേ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ തിങ്കിങ് പ്രാക്ടിക്കലി സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പെൻസ് വെർ മോർ യൂസ്ഫുൾ to corresponding situations than using a single refiller pen. See, suppose you are preparing notes and your note requires, I mean, to make your notes exceptional and specific, you might have to use different colors. Like for writing the content, you might go for black. For signifying a particular sentence as a heading, you might underline that using a different color, let it be red. Sometimes a figure will be drawn and the markings within that figure could be shown using different colors like green, red, blue, etc., etc. So in such occasions, the usage of this kind of ballpoint pens will be more helpful than going for a single pen with single colored refillers. Am I right or not? Right. Am I right or not? Hello? Can anyone please respond? Yes, sir. Do you have any difficulty in responding? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൈക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് യെസ് നോ നോ എന്ന് പറയാൻ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? നവീദിനോട് മാത്രമല്ല, ഈ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്കി 10-20 കുട്ടികളില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? ഞാൻ ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യം പേരെടുത്ത് വിളിക്കണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. Because time is what we abundantly have. So I don't have any issue in spending time calling your names. Considered, I mean, compared to all other subjects, we have abundant time. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. So what I was trying to explain to you was designs related to the term expediency. So the literal meaning of the term expediency should not be taken 100% with respect to this topic. The fundamental thing that you have to understand is, according to the convenience, if the design of a particular product is totally suitable, then we can say that that particular design was or is a design for expediency. See, as it is written there is an increasing demand in today's era for efficient projects being delivered that plays a crucial role in the success of particular infrastructure projects. For example, see, latest trends in home furnishing or latest trends in industrial or home furnitures and all. Within that, you can observe different sets of examples that can be related to this particular terminology, design for expediency. See, if you are purchasing a table, or a study table for your room, see, different innovative designed study tables are available now. പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേബിളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? Multi-purpose tables are available. Now, such designs of product will be more helpful in the fast-paced times that we are being living on. So, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക. What I'm trying to say is that design for expediency involves the convenience and ease of use corresponding to the particular
Hello. Yes, sir. Hello, can you Yes, hear sir. me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, there was a disruption with internet connection. Okay, so design for expediency, I hope I had made myself clear. Now, with respect to engineering, see, in the first aspect of project design phase, we employ out of the box thinking to identify the types of service needed, whether it's design and construct or construct only. See, what does that mean? Uh, this was the specific area which I was trying to explain or convey to you till this time. See, the examples that we had gone through, like the pen with multiple refillers, or the most modern study tables that are available. See, designing those things or the initial phase of those design involves largely out of the box thinking. What do you mean by out of the box thinking? Something that is totally different or something which was unthinkable till now. If you go for such options, if you come up with such innovative ideas, they can be termed as out of the box thoughts. Is that clear? Sir. Yes. Yes. Okay. Okay. Now, with respect to engineering, design for expediency can be achieved by largely by this out of the box thinking. See, obtaining a normal table for the study room is okay with respect to the purpose. നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണ് സ്റ്റഡി ടേബിൾ. But along with that, if you have very innovative options and elements within that study table, that will be of uh, that will be of rather a more purposeful one rather than going for a normal study table. See, that's what design for expediency can be meant for. So basically, the exact usage with respect to that particular circumstance or a specific usage comes up with giving in a lot of thought while the designing process is on the go. And these thoughts can be largely out of the box type so that you arrive at very innovative products and designs. Now, if you have understood whatever I have been discussing with you till now, let me ask you a few questions in the sense, take down a paper or take a notebook and note down at least 5 out of the box thinking designed products that you come across in your daily life. വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഡിസൈൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിമം ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാട്ടെ. ഞാൻ ഓരോ ആളോടും ചോദിക്കും, റൈറ്റ് ഇറ്റ് നൗ.
Okay, have you written? Vishnu K. Can you tell me what you have written? ഏതാ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടു, 5 എഴുതാൻ വെച്ചു. രണ്ടെണ്ണം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ? 2 പവർ ബാങ്ക് ഫോൺ. ഏത് പവർ? പവർ ബാങ്ക് ഫോൺ. പവർ ബാങ്ക് ഫോൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സാർ, ഒരു 10,000 mAh ഒരു ഫോണ്. അത് ഫോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെറിയ ഉണ്ടാ? ഫോൺ. ഉണ്ട്. പവർ ബാങ്ക് ഫോൺ അല്ലേ? ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ? നാപ്റ്റോൾ. പിന്നെ 4 സിം ഇടുന്ന ഫോൺ. നാപ്റ്റോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ? ഉണ്ട്. പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ടും ഫോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ 500 ഉറുപ്യ കിട്ടും. 500 ഉറുപ്പ്യക്ക് കിട്ടുന്നയാ? 8000 mAh ബാറ്ററി. നാപ്റ്റോൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പം വരുത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ശരി. സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പറ. സാറ്, 4 സിം ഇടുന്ന ഫോൺ. 4 സിം ഇടുന്ന ഫോൺ, അതും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാ? അതിപ്പോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. 4 സിമ്മുള്ള ഫോൺ അല്ലേ? ഓക്കെ, അമർനാഥ്. അമർനാഥ് ഉണ്ടാ? അമർനാഥ് പറ ആൻസേഴ്സ്. അമർനാഥ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിനോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇതന്നെ നീ പവർ ബാങ്ക് ഫോൺ, ചെറിയ 4 സിമ്മുള്ള ഫോൺ. ഭയങ്കര നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബെഞ്ചിനല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ വീട്ടിലോ ഓന്റെ വീട്ടിലും അല്ലേ? അല്ല, ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏകദേശം എന്നാ നീ എഴുതി ആൻസർ പറയപ്പാ. ഞാൻ ഇതേപോലെ കാരവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാ? കാറിന്റെ. എടാ, ഒന്നിക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അല്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ആലോചിച്ചിങ്ങനെ. ആലോചിച്ചല്ലേ 10-15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഒന്നാമത് ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു? ഞാൻ ഇതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഓന്റെ ആൻസർ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇത് വളരെ മോശമാണ്, ഭയങ്കര ബോറാണ്. ഞാൻ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് വർത്താനം പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. അർജുൻ ഉണ്ട്? അർജുൻ എഴുതിയ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞ. അത് ഫാമിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രോണ്. ഫാമിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രോൺ എന്താണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, അതിന് ഈ വിത്ത് വാങ്ങാനോ അങ്ങനെയല്ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എന്താ പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വല്ലോ അന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡ്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നത്. പിന്നെ ഫാൻ വിത്ത് ലൈറ്റ്. ഫാൻ വിത്ത് ലൈറ്റ്, അതൊരു ഡിസൈൻ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല. ബേസിക്കലി അതൊരു വാല്യൂ എഡിഷനാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. ആ റൂമിൽ നീ ബൾബ് വെക്കാണ്ട് ഫാനും അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബൾബും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക? അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. That's kind of an example related to value addition rather than being a design for expediency. It's good for stating as an example for value added service. വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിനോ? ഇനി അതൊക്കെ പിന്നെ സെൻസർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാറിന്റെ വൈപ്പർ. സെൻസർ ടെക്നോളജി അതൊന്നും ഒരു ഡിസൈൻ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിന് 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെന്റലി എനിക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ എഡിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും സംബടി ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയത് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം.
Anyone? ഹലോ സാറേ, ആ ഈ ഫോണില് പ്രൊജക്ടർ വെച്ചൂടെ? പ്രൊജക്ടർ ഉള്ള ഫോണിൽ ഫോൺ എങ്ങനെ പ്രൊജക്ടർ വെക്കുക? അങ്ങനെ വലുതല്ല, ചെറുത്. ആ അതെങ്ങനെ? അതുണ്ട്, ചൈനീസ് ഉണ്ട്. ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണലുണ്ട് അവിടെയല്ലോ. അതെയാ? ഫോൺ വിത്ത് പ്രൊജക്ടർ അല്ലേ? ചെറിയൊരു LED ലൈറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? Okay, anyhow, I hope this design for expediency, the section is clear to you. What is expediency and how the designs become specifically, how the designs fall in that particular category. I hope it's clear for everyone. Clear അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക, മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസി കാറ്റഗറിയിൽ വെക്കുന്നത്. അത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ.